Investing in women for me is empowering women financially. এখনকার দিনে মেয়েদের উপর ইনভেস্টমেন্ট করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমাদের ইকোনমিক্যাল গ্রোথের জন্য উমেন্স পার্টিসিপেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট. So that's why I guess investing in women is very much important for them to get financial independence. And that's why we need more women to get into trainings, to get into financial education and for management, so that we can get more leaders, women leaders for our next generations. For me, investing in women means actively promoting their representation in leadership roles এবং তাদের বাধাগুলো অতিক্রম করতে তাদের সাহায্য করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ওপিনিয়নটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে নাকি সেটা নিশ্চিত করা। It means fostering an environment where women are valued, respected, and can contribute to the social progress. First and foremost, educating women is a basic human right. প্রত্যেকটা নারীর এডুকেশন নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সো ছোটবেলা থেকে কখনো মেয়েদেরকে কনফিডেন্স অ্যান্ড লিডারশিপ সম্পর্কে ট্রেনিং অথবা কোনো ধরনের এডুকেশন প্রোভাইড করা হয় না। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই যেটা হয়, যখন আমরা কোনো ক্যারিয়ার পাথের দিকে আগাই অথবা কর্পোরেটে যাই, তখন সব থেকে বেশি ল্যাক করে হচ্ছে কনফিডেন্স অ্যান্ড লিডারশিপ স্কিল। অ্যান্ড আই গেস দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখন থেকে ছোটোবেলার থেকেই মেয়েদেরকে ট্রেনিংস অথবা হচ্ছে মেন্টরশিপ এইসব জিনিসে বেশি ফোকাস করা উচিত। অ্যান্ড যত ধরনের কর্পোরেটস আছে অথবা এডুকেশন ইনস্টিটিউট আছে, সবারই মেয়েদেরকে স্পেশালি আরও বেশি ট্রেন করা উচিত যে কীভাবে তারা তাদের লিডারশিপ স্কিলস অ্যান্ড কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করতে পারে। সো এভাবে আমরা আমাদের ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জেন্ডার গ্যাপটা আরও বেশি ফিল আপ করতে পারবো, অ্যান্ড উই উইল গেট বেটার লিডার্স ফর ফিউচার জেনারেশন। আমার মনে হয় ট্রেনিং প্রোগ্রামস ওমেনদেরকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে অনেক বেশি সাহায্য করে এবং তাদের যে এক্সিস্টিং স্কিলস আছে সেগুলো ইমপ্রুভ করতে অনেক সাহায্য করে। And with a mentorship, they can strategically use the skills to grow their career, advance their careers, and grow professionally in different fields. You will meet a lot of people যারা তোমাকে ফিল করাবে as a woman you are not capable of doing that thing, but do not let them judge your potential. Give your 100% and see yourself flying high. To all the amazing women out there, I would like to say that you're strong, capable, and deserving every opportunity. So keep shining and inspiring others. নেক্সট জেনারেশনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এডুকেশনের কোনো অল্টারনেটিভ নেই। All you need to do is keep growing. Be confident and never give up on yourself. Happy Women's Day!